2 days ago, I posted "Goodbye, Dingning," and a player asked what is the reason for her leave. I have explained to you 5 days ago. Dingning has retired. She stopped playing table tennis professionally. She has chosen the academic approach. She went to Beijing University for a master's degree in physical education. 全国青联官方微博的网友们，大家好，我是全国青联委员、中国乒乓球队丁宁，在这里祝大家新春快乐，新年事事顺利，青春正当时，联手创未来，建功“14·5”。2021年，希望大家能够更多的关注全国青联，关注祖国的发展，为更多年轻人的未来能够创造更好的环境。Since the master degree from Beijing University is full-time, it also shows that Dingning will end her career this year. Dingning is also a Grand Slam in table tennis. She won the gold medal in the Olympics. And a professional career is very difficult. I want to say good luck to Dingning for her choice. Hello, Tim. Hi, Dingning. How is you feeling today? I think I'm in a very good shape, and it's really fun to play against the penholder player, and I hope we will win. OK， 他说的是今天他感觉非常好，然后也希望今天横板队能够取得最后的胜利。Please tell me, Sorry， 请大家谅解，因为我的英语刚刚学起，但是我觉得有勇气今天用英语去采访他，请大家给我一些鼓励。Please tell me your feeling in penholder player. Yeah, it's a pity that not so many penholder players are on the tour anymore. Even in China, not so many penholder players. And it's difficult to adapt, especially for European players. In Europe, we have no penholder players. But yeah, it's a lot of fun. OK， 波尔他说，因为确实在这个直板的打法中，可能在欧洲现在也是非常的少。然后他感觉确实在这种和直板、横板这种在交换的时候，他会感觉比较难。Thank you so much。谢谢。好，请大家继续欣赏比赛。Of the world. Thinkable shot. Let's have another look at that. How about this for a shot? You were. 奥运会对于我来说，其实我们很早就到达了里约，一开始是在圣保罗，然后包括后来进入到奥运村。其实我自己在那里待了差不多整整有1个月的时间，但是自己好像从来没有出去过，然后更多的都是每天就是待在奥运村里面，然后准备比赛。
但是我觉得对于巴西来讲，它应该是我的福地，而且我觉得巴西人民也是非常的热情，那样的一个国度，我觉得每一个人都能够享受阳光、沙滩，然后每一个人都非常享受，而且喜欢运动，我觉得这是非常美好的一件事情。What does this mean? Salam Hamida, 我爱你。I love you. Love me. Okay. Thank you. Thanks. Take care. 都来源于精心策划、旋转、落点、力量、垂直抛球、What have we got there?成龙发球，高调互相拉起来，连续冲，侧身，哦！大家看，压到反手以后，每一锁定目标，利剑即将出鞘，上旋，斜线，速度，下蹲。 8. Aha, what have we got there? With the term, the tomahawk, there it is, the big chopper. Oh, but if you
单打决赛之前，虽然自己当时心里非常的紧张，但是我觉得自己能够再一次站在这个决赛的赛场上，还是非常幸运的吧。然后，对于自己当时来说，其实自己就是希望能够把自己所有的精力、所有的一切，都能够在比赛当中去释放、去展现出来。因为李晓霞也是一个非常优秀而且强大的对手，所以对于自己来说，自己当时能够做的就是把每一分球去打好，然后把自己所有的这种潜能吧调动出来。我觉得自己应该说在比赛过程中还是非常的投入吧。说实话，那一瞬间自己真的是大脑一片空白。真正赢下这场比赛之后，我觉得自己当时真的是大脑一片空白。那一瞬间，我觉得脑子里边瞬间涌入了太多的情绪和感受吧。所以我觉得，就当时觉得说，我真的做到了吗？我真的完成了自己的这个大满贯的梦想，觉得特别的不可思议。然后我觉得自己特别的幸福，有那么多的人支持自己。然后虽然一路走来，确实，经受了很多的坎坷困难，然后但是自己一次一次不断的能够去战胜自己，所以那一瞬间觉得特别的。一局之后可能就算在绝境之中了，因为再输可能比赛就结束了。那其实输的时候，一般这个时候心里会怎么调整一下，说让自己先稳定下来？其实我觉得这个3局2胜的比赛，打到第1局输了以后，再看一下这个球吧。哇！漂亮，还有。这确实Here we go. This is what we love. Come on. Come on. Oh!